program is brought to you in association with वाकई कुछ रिश्तों का कोई मोल नहीं। नाजरीन, आपका होस्ट डॉक्टर गुलाम मुज्तबा प्रोग्राम जायज़ा में आपको वेलकम करता है। इससे पहले कि हम आज के प्रोग्राम का आगाज़ पाकिस्तान की पार्लियामेंट के अंदर उस डिस्कशन से करें जिसमें ये गुफ्तगू की गई कि ओसामा बिन लादेन को जो यूएस सील्स ने, अमेरिकन सील्स ने कैप्चर किया, वो कानूनी इक़दारों को पूरा करता था या नहीं करता था। क्या पाकिस्तान के एयर स्पेस की वायलेशन की गई? पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने इस बात पे थॉरो डिबेट की, क्लोज डोर सेशन हुआ और पाकिस्तान की फौज के सरबराह जनरल कियानी साहब और पाकिस्तान की इंटेलिजेंस चीफ स्पाई मास्टर जनरल शुजा पाशा भी इजलास के क्लोज डोर सेशन के अंदर मौजूद थे। इस डिस्कशन में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान के वजीर आज़म फ्रांस के दौरे पे गए, पाकिस्तान के सदर रूस के दौरे पे गए और पाकिस्तान के वजीर आज़म एक बार फिर एक और फॉरेन ट्रिप पे चाइना जा रहे हैं। फिर हम ये भी डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान के ऑपोजिशन लीडर, पाकिस्तान के 2 टाइम्स प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तान मुस्लिम लीग एन के सरबराह नवाज शरीफ साहब ने यूएस एम्बेसडर से मुलाकात की और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और फिर हम ये भी डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान को जो इमदाद अमेरिका से मिल रही है, उस इमदाद के सिलसिले में अमेरिकन लॉ मेकर्स के यूनाइटेड स्टेट्स कांग्रेस और यूनाइटेड स्टेट्स सेनेट के अंदर उनकी क्या परसेप्शंस हैं, वो क्या चाहते हैं। फिर हम ये भी डिस्कस करेंगे कि ओसामा बिन लादेन की इस डेथ के बाद इंडिया अपनी मैनूवरिंग इंटरनेशनल पॉलिसी मेकिंग के अंदर, अपनी फॉरेन पॉलिसी मेकिंग के अंदर इंपॉर्टेंस को क्रिएट करने के लिए क्या रोल प्ले कर रहा है। फिर हम ये भी डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस के बजट को नवाज शरीफ साहब ने किसी न किसी शक्ल में चैलेंज किया है और नवाज शरीफ साहब ये चाहते हैं कि पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस का बजट कम किया जाए, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज का बजट असेंबली के अंदर पेश किया जाए। ये सारी डिस्कशन आज होगी हमारी उस तनाजुर में जो पाकिस्तान की पार्लियामेंट के अंदर ये डिस्कशन हुई। एक बात मैं क्लियर करता चलूं कि जितने भी प्रोग्राम जायजा हमारे होते रहेंगे, उन तमाम प्रोग्राम के अंदर हमारे साथ, मेरे साथ एज ए एनालिस्ट, को एनालिस्ट शरीक होंगे हमारे मेहमान। और आज हमारे साथ को एनालिस्ट हैं प्रोफेसर डॉक्टर पीटर बेली, जो कि पिछले हफ्ते भी हमारे साथ शरीक थे और ये रॉयल कॉलेज ऑफ गायनेकोलॉजी के हेड हैं इस रीजन के। लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड एम जफर साहब पिछले प्रोग्राम में भी शरीक थे, ये भी हमारे को एनालिस्ट हैं और आइंदा के प्रोग्राम में भी रहेंगे। इसके अलावा लेफ्टिनेंट कर्नल बसीर खान साहब, तमगा बसालत पाकिस्तान आर्मी, रिटायर्ड, आप भी हमारे साथ को एनालिस्ट प्रोग्राम के अंदर रहेंगे और ये हमारी एक जॉइंट डिस्कशन होगी जिसको आप, उम्मीद है हमारे नाजरीन एंजॉय करेंगे। बहुत ही एकेडमिक, इम्पार्शियल और बेस्ड ऑन एकेडमिक्स in the interest of the region, in the interest of Pakistan, in the interest of Pakistan-American relationship होती रहेगी। पार्लियामेंट के अंदर जो डिबेट हुई, उस डिबेट के अंदर क्लोज डोर सेशन जब हमारा हुआ तो हमारे आर्मी के चीफ ने कुछ बयानात दिए, पार्लियामेंट के मेंबर्स को जवाब दिया, हमारी आईएसआई के चीफ ने सवालात के जवाबात दिए और कुछ बातें हमारे एयरफोर्स के हेड एयर चीफ मार्शल रॉ कमर सुलेमान साहब ने भी जवाब दिए। क्लोज डोर सेशन का मकसद ये होता है कि ये चीज पब्लिक आईज में इन द सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऑफ ए कंट्री सामने ना आए, लेकिन हमने ये देखा नाजरीन कि ये सारी की सारी बातें किसी न किसी फॉर्म में तमाम अखबारात के अंदर आ गई। ऐसे क्लोज डोर सेशन का क्या फायदा हुआ जो क्लोज डोर नहीं रह सका और सारी बातें, फैक्ट्स आवाम के सामने आई। हमने ये भी देखा कि
جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان کے متعلق فورن ایڈز کی گفتگو کی گئی، اور یہ بھی ہم نے دیکھا کہ جے یو آئی ایف کے لیڈر نے اسمبلی سیشن کا بائیکاٹ 10 منٹ کے لیے کیا اور اس کے بعد واپس آئے۔ یہ ساری باتیں پبلکلی آ چکی ہیں، اس میں کسی قسم کی ابہام یا کسی نے اس کو ڈینائی نہیں کیا، ان ایلیگیشنز کو یا ان خبروں کو جو اخبارات کے اندر آئیں۔ جو چیزیں بڑی امپورٹنٹ تھیں اس کے اندر، اس میں پاکستان ایئر فورس کے سربراہ نے یہ کہا کہ ہمیں اگر آرڈر دیا جائے تو ہم ایک بھی ڈرون کو پاکستان کی حدود میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ اس اسٹیٹمنٹ کا دوسرا مطلب ناظرین یہ ہے کہ پاکستان کی سویلین قیادت پاکستان کی آرمڈ فورسز کو اجازت نہیں دے رہی ہے کہ ڈرون اٹیکس کو روکا جائے۔ کیا یہ درست ہے کرنل ظفر صاحب؟ اس کا مطلب یہ نکالا جائے؟ صاف ظاہر ہے کہ فوج اور اگر یہ نہ نکالا جائے فوج تو تابع ہوتی ہے، فوج تابع ہوتی ہے پولیٹیکل لیڈرشپ کی، تو اگر انہوں نے یہ بات کہی ہے راؤ صاحب نے تو کوئی غلط تو نہیں کہی بات۔ تو اس کا اور مقصد یہ دوسری ہوا بات کہ کیپیبلٹی کی بات جو ہے وہ بالکل درست ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہماری ایئر فورس کسی بھی ایئر فورس سے ٹریننگ میں یا کام نہیں، ہم کیپیبلٹی کو ڈسکس نہیں کر رہے، ہم یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ اس اسٹیٹمنٹ کا مطلب کیا ہے۔ کیا اس کا مطلب یہ لیا جائے کہ پاکستان کی آرمڈ فورسز کے ہاتھ باندھ دیے گئے، سویلین قیادت اجازت نہیں دے رہی ہے کہ کوئی بھی فورن انٹروژن ہو اس کو آپ مار گرائیں گے؟ کیا اس کا مطلب یہ نکلتا ہے یا اس کا کوئی اور مطلب نکلتا ہے؟ آپ ہیلپ آؤٹ کیجئے ناظرین کے سمجھنے میں۔ ہمارے نزدیک تو اس کا مطلب صاف ظاہر ہے جو آپ نے ابھی فرمایا۔ آپ کے خیال میں کرنل بسی صاحب کیا مطلب نکلتا ہے اس کا؟ بات یہ کہ کسی نہ کسی قسم کی انڈرسٹینڈنگ ہے اور ان کو اجازت ہے ڈرون اٹیکس کی، کیپیبلٹی اس پہ دو رائے نہیں ہے، وہ ہماری ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ ابھی پارلیمنٹ کے اندر جو ڈسکشن ہوئی ہے اس کا جو نہیں، ہم اسے نہیں، ابھی صرف اس ڈسکشن کو ہم کر رہے ہیں ہاں، کہ ڈرون اٹیکس کا مقصد یہ کہ سویلین اتھارٹیز کو اس بات کا علم ہے اور اس کو روکا نہیں گیا ہے۔ علم ہے اور انہوں نے نہیں روکا۔ پہلے بھی یہ آج نہیں، پہلے بھی ایئر چیف کہہ چکے ہیں، یہ بات بارہا کہہ چکے ہیں کہ اگر ہمیں اجازت دی جائے یا حکم دیا جائے تو ہم ڈرون اٹیک کو روک سکتے ہیں اور ڈرون کو ہم گرا سکتے ہیں۔ ناظرین، اس ڈسکشن کو ہم کچھ انگریزی میں بھی کریں گے چونکہ پیٹر بیلی صاحب اردو ضرور سمجھتے ہیں، 10 سال سے پاکستان کے اندر ہیں اور پروفیسر ہیں بقائی میڈیکل یونیورسٹی کے اندر، اور پاکستان کا بڑا احترام کرتے ہیں اور پاکستان سے بڑا لگاؤ اور سمپتی ہے ان کو۔ ان سے میں سوال انگلش میں کروں گا اور آپ بیئر کیجئے گا میرے ساتھ۔ پروفیسر ڈاکٹر پیٹر بیلی، are drone attacks into Pakistan to get rid of the terrorist elements hiding in places in Pakistan, is this detrimental to the interest of Pakistan, or is it in the very interest of Pakistan and the international support that Pakistan is getting in the interest of the allied forces and Pakistan? Yes. What do you think? Well, drone attacks have been focused upon, whereas, as we discussed last time, the real problem is the extremism in Pakistan. Drones are a new kind of weapon that are being used to save pilots' lives. They are targeted better, but they still kill civilians. But is that So a drone reward? attacks, Is it paying something to the international community and to Pakistan in getting rid of the terrorist elements or the unwanted elements? certainly the Americans support it. Most other people have ethical and moral doubts about it and reluctantly go along with it, because fundamentally nobody wants to kill civilians. No, we understand that there are collateral damages as well because of any activity that takes place in any war zone. There Yes. are collateral damages. Correct. We're not talking about the collateral damages. We are talking, are we getting the targets? Are we going in the right direction on drone attacks? Oh, I don't think... Is it producing any positive result? No, we're not, because we're... There are two aspects, Peter. One aspect is the technical aspect, Yes. is the war zone aspect in Yes. terms
of what modus operandi Right. do one has available to fight against the enemy. That's Right. one aspect. And then there is a second aspect, that's the public relationing. Now Yeah. you're going to the masses, you're going to the public, Yeah. and they see the collateral damage. And they view it that this collateral damage is unacceptable, like what is happening in Pakistan at this point Yeah. of time. The undercurrents going against American policy is based on drone attacks at this time. Correct. People in Pakistan are not accepting what's happening because of drone attacks. That's one part of the problem. But taking this aside, keeping this aside, Yeah. is it producing the right results? That's another question. No, I don't think it is. But the point about it, people forget that politics is to do with civics and civil administration, not civilian manipulation. And that's what we're seeing. We are accepting the terrible carnage in Pakistan and not accepting the limited carnage of the others. So they are not acting in the interests of Pakistan. They are manipulating civil society. But with the statement that came in the parliament, that we see that the armed forces, what they say that if we are allowed to shot down the drones, we Yeah. would do that. So what that means, Yeah. that they are not being granted the permission to do it. That means, that again means that the civilian Yes. administration of Pakistan is on board on this thing, Yes. and feels that this is okay as Yeah. long as we are getting the targets. Yeah. Are we getting the targets? Well, none of us knows that for sure. Okay. We must understand the context of the situation. The drone attacks were allowed by Pakistan government to the ally forces, which is the NATO forces in Afghanistan, as a possibility for them to follow the people running away from there. It's a pursuit, number one. Number two, their known bases, the known bases of the enemy there. So this is a good military principle. This is based on that the drone attacks were allowed by the government of Pakistan. Okay, So let's therefore, come to the second point. so therefore there is this difficulty. Okay, now let's come to the second point. Is the government of Pakistan responsible for its acts accountable before the parliament? So if this has come before the parliament, that the drone attacks were permitted in any form by the civilian government of Pakistan, and that's why they are not shooting down, the Air Force is not shooting down the drones. That is the reason what the Air Chief has explained in the parliament, which again means that if the parliament grills the armed forces leadership in the parliament, why these members of the parliament do not grill the government on this, that why have you given permission to let the drone attacks go into Pakistan? Why the opposition benches do not raise their hands and try to move a vote of no confidence in the parliament on these drone attacks? Why is that, Colonel Basir Saab? What do you think? If the PMLN thinks drone attacks are wrong, if the PMLQ thinks that drone attacks are wrong, if the JUIF feels the drone attacks are wrong, if the MQM feels the drone attacks are wrong, if the ANP feels the drone attacks are wrong, why these people don't come into the parliament and raise their hands and go for a motion to stop the drone attacks? All of them, they've got vested interest, and they don't want to annoy U.S. administration. Okay. What you are saying is that they want to move with the U.S. administration's policies here. So they feel that U.S. administration's policies are right policies. Then why is there an outcry here? An odd cry. No, you say. if I may, yeah. The thing is, because like Professor Peter Bailey said just now, that we are not quite sure if there is not excessive collateral damage. There are civilian casualties, unfortunately, which... No, there's another hypothesis that Peter gave it last week, that the collateral damages or the damages because of the suicidal attacks are much higher in number as opposed to the drone attacks. So if you have to stop something, stop the suicidal attacks that is first, absolutely correct. and then certainly you stop absolutely. Absolutely. But that's one thing.